गेशियस स्टेटला सुरुवात करूयात. गेशियस स्टेट हा तेजस डाऊट आहे काही? ओके, बघा गेशियस स्टेट एक 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 प्रॉपर्टी पहिली बघू. सगळे मगाशी आपण डिस्कस केले ॲट द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर. वन मोर. गेशियस सॉरी गॅसेस आर लाइटर दॅन लिक्विड्स अँड सॉलिड्स. डेन्सिटी कमी असणार आहे. दे डू नॉट हॅव स्पेसिफिक व्हॉल्यूम अँड शेप. कंटेनरचाच व्हॉल्यूम शेप अक्वायर करतात. द मोलिक्युल्स आर वेल सेपरेटेड अँड इन कंटिन्युअस रँडम मोशन. रँडम मोशन असल्यामुळं वॉल कंटेनर वॉलवरती कोलिजन्स होतात मोलिक्युल्सचे, विच रिझल्ट्स इन द प्रेशर. इंटरमोलिक्युलर फोर्सेस आर वीक. ते वीक आहेत म्हणूनच ते गेशियस स्टेटमध्ये आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यात डिस्टन्स जास्त आहे. दे डिफ्यूज इझिली. डिफ्युजन मीन्स दे कॅन मिक्स spontaneously. So for example, if we have two containers containing two different gases, let's say A gas and B gas, आणि मग यांच्यामध्ये आपण एक पाईप टाकून दिला दोन कंटेनरला कनेक्ट करणारा, काय होणार आहे? या कंटेनर मधनं गॅस या डिरेक्शनला जातो, इकडचा गॅस इकडे जाईल, अँड आफ्टर सम टाइम बोथ गॅसेस आर कम्प्लिटली मिक्स्ड. आपण म्हणणार आहे डिफ्युजन झालं. They are highly compressible. Why they are highly compressible? Because there is large distance between molecules of gases, and therefore there is empty space between them. So if pressure is increased, that empty space is occupied, and त्याच्यामुळं कॉम्प्रेस करता येऊ शकतं आपल्याला गॅसेस. नेक्स्ट वन, मेजरेबल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट वन इज मास. मास युनिट किलोग्रॅम्स. त्याच्या रिलेटेड काही नंबर ऑफ मोल्सचे काही इक्वेशन्स आहेत. ते इक्वेशन्स इथे घेऊ आपण. इम्पॉर्टंट इक्वेशन. नंबर ऑफ मोल N is equal to mass in gram molar mass in gram per mole. Small m on capital M. हे नंबर ऑफ मोल्स रिलेटेड इक्वेशन्स आहेत, सगळी माहिती आपल्याला सगळ्यांना. थर्ड वन, व्हॉल्यूम रिलेटेड. लिटर मधलं व्हॉल्यूम ॲट STP डिवायडेड बाय 22.4 liters.
at STP. झालं की सांगा, डिलीट करतो. डन, डिलीट करतोय. नेक्स्ट, व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम्स आपण कुठल्या कुठल्या युनिट्स मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो? मोस्ट कॉमन लिटर, मिलीलिटर, म्हणजे डेसिमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब. पण SI सिस्टीमसाठी आपल्याला मीटर क्यूब लागणार. ओके, व्हॉट अबाउट प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. SI और न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर माहिती आहेत सगळ्यांना तुम्हाला युनिट्स. ओके, ही कन्व्हर्जन्स इम्पॉर्टंट आहेत आपल्याला. 1 बार इज इक्वल टू किती पास्कल्स, और 1 एटमॉस्फियर इज इक्वल टू हाऊ मेनी मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्युरी? 760 मिलीमीटर्स. त्याच्यानंतर 1 ATM इज इक्वल टू हाऊ मेनी पास्कल्स फॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. हे सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे आपल्यासाठी. ओके, देन टेम्परेचर. टेम्परेचर केल्विन मध्ये असेल तर डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. आपण मोस्ट ऑफ द टाइम हे 0.15 काही घेत नाही, 273 ऍड करतो फक्त. देन डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम, माहिती आहे हे सुद्धा. त्याच्यानंतर वेपर डेन्सिटीचं इक्वेशन आपण कुठल्या तरी MCQ सॉल्व्ह करताना आपण यूज केलं होतं. वेपर डेन्सिटी मल्टिप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू मोलेक्युलर वेट किंवा मोलर मास. म्हणजे वेपर डेन्सिटी इज इक्वल टू मोलर मास. आपण रेट ऑफ डिफ्युजन म्हणजे किती व्हॉल्यूम डिफ्यूज झाला इन युनिट टाइम. सो तेवढं डिफ्युजन होण्यासाठी किती टाइम लागला आणि त्याच्यामध्ये किती व्हॉल्यूम डिफ्यूज झालाय, दॅट विल बी रेट ऑफ डिफ्युजन. ओके, इम्पॉर्टंट आता बॉइल्स लॉ. याला IMP लिहून ठेवा. बॉइल्स लॉ आणि चार्ल्स लॉ, वेगवेगळे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, असे एक गोष्ट कुठली तरी कॉन्स्टंट ठेवायची आणि उरलेल्या दोन गोष्टींचं रिलेशन एकमेकांबरोबरच बघायचं. असे ते लॉज आहेत. सो बॉइल्स लॉ मध्ये टेम्परेचर कॉन्स्टंट ठेवतो आपण आणि व्हॉल्यूम आणि प्रेशरचं काय होतं याचा विचार करायचा. आपण समजा एक बलून कन्सिडर केला. या बलून मध्ये एक फिक्स्ड मास ऑफ गॅस घेऊन ठेवलेलं आहे. व्हॉल्यूम फिक्स झालं त्याचं, कारण त्याचं प्रेशर आहे काहीतरी. गॅस मॉलिक्युल्सचं इनर कोलिजन्स आहेत अँड सो इट एक्झर्ट्स प्रेशर फ्रॉम इनसाइड द बलून. त्याचा शेप
कधी फिक्स होतो ज्या वेळेला वरनं बाहेरचं जे काही ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर आहे दॅट बिकम्स इक्वल टू इनर प्रेशर, इंटरनल प्रेशर. आता जर मी असं काम केलं की एक्सटर्नल प्रेशर जर मी इन्क्रीज केलं तर म्हणजे इथं समजा मी प्रेस करायला सुरुवात केली बाहेरनं, तर काय होईल याचा व्हॉल्यूम कमी होईल. बलून आतमध्ये प्रेस केला जाईल, सो व्हॉल्यूम कमी होईल. सो प्रेशर इन्क्रीज झालं तर व्हॉल्यूम कमी होतो. इट मीन्स दॅट प्रेशर इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हॉल्यूम ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. दिस इज बॉईल्स लॉ. मग आता त्याच्याप्रमाणे काय होणार आहे बघा, इज इक्वल टू म्हटलं तर proportionality constant टाकायला लागेल. It means that PV is equal to K. What is K? That is proportionality constant. Therefore, PV is equal to constant. प्रेशर इंटू व्हॉल्यूम हे जर आपण चेंज केले, लेट्स से प्रेशर 1 मल्टिप्लाइड बाय व्हॉल्यूम 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 इज इक्वल टू व्हॉल्यूम 2 इज इक्वल टू प्रेशर 3 इंटू व्हॉल्यूम 3. सगळं जे घेतलेलं आहे ते सगळ्याची व्हॅल्यू सेम येणार आहे. ओके, दॅट इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. महत्वाचा आहे हा लॉ. त्याच्यावरती आपल्याला काही वेळेला इक्वेशन्स डेरिव्हेशन्स मध्ये सुद्धा नेक्स्ट इयर यूज करायचा आहे बॉईल्स लॉ. काही डाऊट असेल तर विचारा. नेक्स्ट वन, ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. एक एक ग्राफ काढूयात बघा. ग्राफ प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज आयसोथर्म. आपण हे आयसोथर्म याच्या आधी यूज केलेली टर्म आहे, फ्रॉइडलिश ऍडसॉर्प्शन आयसोथर्म. म्हणजे याचा अर्थ होत असतो की ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर आपण ऍडसॉर्प्शनचा अमाऊंट वर्सेस प्रेशर असा आपण तो ग्राफ काढला होता. इथं आपण काय प्लॉट करणार आहे, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम ऍट कॉन्स्टंट टेम्परेचर. दॅट विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज आयसोथर्म. इथं घ्या बरं, प्रेशर वर्सेस व्हॉल्यूम. Let's say this is at constant temperature T1, this is at constant temperature T2. डिलीट करतो. नेक्स्ट, पीव्ही वर्सेस पी. म्हणजे वाय ऍक्सिसवर आपल्याला पीव्ही घ्यायचंय, एक्स ऍक्सिसवर पी घ्यायचंय. पण आपल्याकडे इक्वेशन काय आहे, इक्वेशन इज पीव्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. पीव्ही इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. आपल्याकडे एक्स ऍक्सिस वरती पी नाहीच आहे इक्वेशन मध्ये, आपण तो ऍड करू. म्हणजे आपण म्हणूयात प्लस पी, पण याने इक्वेशनची व्हॅल्यू चेंज होईल. ते होऊ नये म्हणून आपण काय म्हणणार, मल्टिप्लाइड बाय 0. दिस इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी. एक्स ऍक्सिस वरती तो पी आला बरोबर, म्हणजे एम स्लोप काय आहे, 0. पीव्ही वर्सेस पी, 0 स्लोप म्हणजे पॅरलल टू एक्स ऍक्सिस. दिस इज टेम्परेचर T1, दिस इज टेम्परेचर T2.
नेक्स्ट बघूया. बाय द वे सी त्याची व्हॅल्यू के आली आहे, याचा अर्थ हे जे वाय ऍक्सिसला जिथं टच केले जाणार आहेत ही व्हॅल्यू के प्रपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. ओके, नेक्स्ट पी वर्सेस 1/v. इक्वेशन काय आपल्याकडं, पी इज इक्वल टू के इंटू 1/v म्हणजे प्लस 0 आहे. म्हणजे याचा अर्थ होत असतो वाय इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. म्हणजे पासिंग थ्रू ओरिजिन असा आपल्याला ग्राफ प्लॉट करायचा आहे. पी वर्सेस 1/v. टेम्परेचर T1 आहे, टेम्परेचर T2. Its slope K. हे डाऊट असेल तर विचारा. No doubt, sir. ओके, नेक्स्ट डिलीट करतोय. बॉइल्स लॉ अँड डेन्सिटी. डेन्सिटीचं एक रिलेशन डिराईव्ह करायचं आहे आपल्याला, डेन्सिटीशी रिलेट करायचं आहे. आपल्याकडे आत्ता इक्वेशन काय मिळालेलं होतं, इट वॉज पी व्ही इज इक्वल टू के कॉन्स्टंट. म्हणजे व्हॉट इज व्ही? व्ही इज इक्वल टू के अपॉन पी. त्याला म्हणून आपण इक्वेशन नंबर 1 आहे. तसं व्हॉट इज डेन्सिटी? डेन्सिटी डी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. त्याला म्हणून आपण इक्वेशन 2 आहे. सबस्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2. काय होईल? डेन्सिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूमच्या जागेवरती के इंटू पी. त्याची व्हॅल्यू आहे. आपण मगाशी सुद्धा बलूनमध्ये ज्यावेळेला गॅस घेतो त्यावेळेला मास आपण फिक्स करून टाकतो. दॅट इज कॉन्स्टंट. मास इज कॉन्स्टंट वन्स वी टेक एनी पर्टिक्युलर मास ऑफ गॅस. ठीक आहे. सो एम अपॉन के सुद्धा कॉन्स्टंट होईल. म्हणजे काय होईल, या कॉन्स्टंटला आपण म्हणूया के डॅश इंटू पी. देअरफॉर डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. डिलीट करतो. ओके, चार्ल्स लॉ.
बघा चार्ल्स लॉ म्हणजे आता प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवायचं अँड रिलेशन बिटवीन व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. टेम्परेचर इन्क्रीज झालं तर एक्सपान्शन होतं, सो व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस. इट मीन्स दॅट व्हॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. ठीक आहे, हे इक्वेशन असणार आहे. आपल्याला हे प्रूव्ह करायचंय, पण याच्यासाठी आधी चार्ल्स लॉचं स्टेटमेंट, थोडंसं वेगळं काहीतरी स्टेटमेंट आहे. तर स्टेटमेंट काय म्हणते आपण बघूयात. For a given mass of a gas at constant pressure, the volume increases with increase in temperature. And for every degree increase in temperature, volume increases by 1 upon 273.15 of its original volume at 0 degree Celsius. थोडं समजून घ्या काय म्हटलंय ते. लेट्स से 0 डिग्री सेल्सिअसचं काहीतरी व्हॉल्यूम आहे, V0. हे व्हॉल्यूम आहे ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस. 1 डिग्री सेल्सिअस झालं टेम्परेचर. It means that temperature has increased. Then volume will also increase. How much? V0. For every degree increase in temperature, volume increases by this much amount of its original volume. So V0 plus something. What is something? That something will be 1 upon 273.15 of its original volume. Next, 2 degree Celsius झालं तर V0 प्लस समथिंग. काय करायचं, हे 1 अपॉन 273.15 इंटू V0 प्लस 1 अपॉन 273.15 इंटू V0. प्रत्येक डिग्री सेल्सिअस राईजसाठी एकदा हे ॲड करायचे, एवढा पार्ट. 2 डिग्रीने ॲड झाला, 2 टाइम्स ॲडिशन ऑफ सेम 1 अपॉन 273.15 मल्टिप्लाइड बाय V0. 3 डिग्री सेल्सिअसने इन्क्रीज झालं तर हेच 3 टाइम्स करायला लागेल. ओके, म्हणजे आता ओरिजिनली आपल्याला काय एक्सप्लेन करता येऊ शकतं. इफ आय से दॅट ॲट T डिग्री सेल्सिअस व्हॉल्यूम इज VT, ॲट T डिग्री सेल्सिअस व्हॉल्यूम इज VT, then it will be equal to V0 plus T divided by 273.15 multiplied by V0. If this is 1 degree Celsius, this will be 1. If it is 2 degree Celsius, this will be 2 times. So this is 2 divided by 273.15 multiplied by V0, which will be equal to V0 is common. म्हणजे काय करणार आपण, V0 into bracket 1 plus T divided by 273.15, which is equal to V0 into 273 plus T. Divided by 273.1. बरोबर आहे ना बघा. What is numerator? T plus 273.15. T is T degree Celsius plus 273. That is Kelvin temperature, right? Kelvin. Therefore, Vt is equal to V0 into Tt divided by T0. Where Tt is equal to T degree Celsius plus 273.15 and T0 is equal to 273.1. काय होईल, T वाल्या सगळ्या व्हॅल्यूज एका साईडला घेऊ
झिरो वाले एका साईडला घेऊ. Therefore Vt upon Tt is equal to V0 upon T0, which means that V1 upon T1 is equal to V2 upon T2, which is equal to constant. Therefore V is equal to K into T. इक्वेशन्स आपल्याला न्यूमरिकल्स साठी लागणार आहेत. डिलीट करतो. सर एक मिनिट. ओके. झालं सर. ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन. बघा आत्ताच आपल्याला काय सांगितलंय, इफ टेम्परेचर इज इन्क्रीज बाय 1 degree Celsius, व्हॉल्यूम ऑल्सो इन्क्रीजेस. सिमिलरली इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, व्हॉल्यूम विल डिक्रीज. म्हणजे आपण असं कन्सिडर करू शकतो की जर मी ग्राफ असा घेतला, व्हॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, दिस इज 0 degree Celsius, त्याचं व्हॉल्यूम समजा एवढं आहे. इट विल गो ऑन इन्क्रीजिंग विथ इन्क्रीज इन टेम्परेचर. पण याचाच अर्थ होत असतो, वी कॅन एक्स्ट्रापोलेट दिस लाईन इन दिस डिरेक्शन. आणि या पर्टिक्युलर टेम्परेचरला व्हॉल्यूम विल बिकम 0. So a temperature at which volume of any gas will become 0 is called as absolute zero temperature. That is start of new scale of temperature, Kelvin. म्हणजे या टेम्परेचरला म्हणलं जातं 273.15 degree Celsius. That is 0 Kelvin. Temperature is in degree Celsius. ग्राफ प्लॉट करा. So this is a pressure P1, P2. Graph plotted at constant temperature was called as isotherm. Graph plotted at constant pressure is called as isobar. डिलीट करतो. ऍब्सोल्यूट झिरो हे टेम्परेचर काय आहे? सर एक त्याला कुठलाही गॅस घेतला तर त्याचा व्हॉल्यूम 0 बनतो.
Done? चलो हम मोबाइल टाटा टाटा Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. टाटा टाटा